Hello, Puta. You are staying with grade 7 English medium class. So, in the month of August, we will be completing few lessons we have to complete neither on the second term, and we shall start the third term on the month of August. So, this is the tutorial that is regarded for the month of August. So, after the class payment, within 3 days, you will receive this tutorial, and also my past pupils they have this tutorial because we have started to send the tutorials from 25th onwards, right? Turn on the chat with the how are you. We shall start the lesson area and we shall complete the lesson area today by itself, and also there will be some extra sessions for this month. Okay, Buddha, there will be some extra class. When there will be extra class for my students? Wednesday. Which time? Do you have a post? Okay, I'll show it. Okay, I'm good. Thank you. Thank you, Buddha. I'm good. Yeah, we shall go to start the lesson area. In order to complete this and in order to start the lesson area, Buddha, you should already have this tutorial with you. This tutorial is regarded for the tute number 7. Tute number 7 means July tute. Hari? It's July tute area. And Buddha, for the newbies, new students, I told them, I advise my staff to tell you that you should take a printout of the tute area. And I think we have already sent the PDF for the new students because they do not have the tutorial with them. So turn on the chat, put yes to the chat if you have the tutorial with you already, because we are going to do the works on the tutorial today. There was only one student who has neither. Okay, off the chat. Okay, so there are some few students that do not have the tute with them, Idusha, maybe because he's a new student, Idusha. So all the new students, you have to take a rough note. Rough note එකක් දාගන්න. Don't go to write the questions. Take a rough note. Tomorrow, ask your parents or your brother or sister to take a printout of the tute area and complete in the tutorial, and join with the class from the month of August. From the month of August, you will receive your tutorials to your home, Niputa. I think you can understand. This is tute number 7. Tute number 7 means the tutorial that is belongs to 7th month, July month. So this is 8th month, tute number 8. So from tute number 8, you can collect it. But if you do not have the tute with you, new students, you can take a printout later and you can fill it out. You already have the video, and also you can take a rough note today. Okay, we shall go to the works because we have to do a lot of works. And because of that, we are not writing in the notebook today. We are writing all the stuffs in the tutorial. Okay, we shall go to the tute. Right. So I think you already can understand, Puta. So be engaged with the class. Come to the classes properly. Come every day. Come to the extra sessions. There will be an extra session on this Wednesday, right? Apart from the normal class timetable, there will be some extra sessions on this month as well. And we shall complete all the works that is regarded for the second term, and we shall start the third term as soon as possible. Right. Okay. Everything is all right. Okay. Sure. We shall go to the lesson area. So what do you mean by area, Buddha? What do you mean by area? Right. Area means the total. Buddha. Area means Buddha, if I draw a closed plane figure, closed plane figure. What do you mean by plane figure? A figure that we can draw in a plane. This board is a plane, flat surface. Plane is a flat surface. If I draw a closed plane figure, bounded plane figure, it's a closed plane figure. So the space that it has taken in this plane is the area, right? You can understand.
Basically, that is the area, right? So extent of a surface is called as the area of the surface. That means, right, you can understand it. Hurry. So if I take a square, if I take a if I take a square, right? Buddha. So you can understand in this square, the side length is 1 unit. Side length is 1 unit, right? So 1 unit, 1 into 1. 1 into 1, it is 1. 1 into 1, 1 unit square. 1 unit square is the area, Buddha. 1 unit square. Sorry. Complete this within the tutorial. Don't write the questions. Sorry. So you can understand that. Right. So here you can understand, right? 1 unit into 1 unit, it is 1 unit square. 1 unit square. Then here you can see there is a square. Side length is 1 centimeter. So 1 centimeter into 1 centimeter, 1 centimeter square. Area, the space that has been taken from this square on this flat surface on this plane is 1 centimeter square. If I take a side length 1 meter, so you can understand it is 1 meter square. So the space, if I draw a square, side length is 1 meter, the space that has been taken from that square on that plane, we call it as 1 meter square area. So you can understand. So what are the units of area? So basically we are using centimeter square, meter square, kilometer square. So you can understand. If I draw a 1 meter, side length 1 meter square on a plane, the space that has been taken from that is 1 meter square. 1 centimeter side length is 1 centimeter square. If it is 1 millimeter side length of a square, that is 1 millimeter square. So you can understand the basically what are the units that we are used to measure area, centimeter square, maybe meter square, maybe kilometer square. So you can basically understand that, right? I repeat again, do the works on the tute, because all the students, they already have the tute. New students, maybe they do not have the tute. Take a rough note on this, roughly mama answers to විතරක් දාගන්න. Laterly you can watch the recording, and also you can take a printout and you can complete it up. Okay, right, let's go. Identify the suitable units that we use to units for the following areas. So you can understand for the cover of a book, and cover of a book, like it is like centimeters square, say a few centimeters square. So what are the suitable units? Page of a workbook, yeah, it is also maybe like centimeters square. Surface of a table, it might be some few meters length and few meters breadth, maybe meters square, maybe centimeters square is also okay. The frock maybe meters square, right? Maybe centimeters square. Gampaha city, it is probably kilometers square, right? So you can basically understand that. Right. So Buddha, here you can understand what is the length. Length squares the length. So here you can understand there are 4 squares, right? Breadth it is 3 squares. So I can say length is 4 squares, breadth is 3 squares, right? So what is the area? How many squares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So the area is like 12 squares. Sorry, 4 into 3, 12. So you can basically understand that. So area can be found by using squares along the length multiplied by the square along the breadth. So you can understand basically area of a rectangle. Spaces area of a rectangle.
area of a rectangle is equal to length into breadth. All right. So you can understand if this is the length, if this is the breadth, length into breadth, you can take the area of a rectangle, right? So basically, you can understand the theorems and the things that I teach you, right? So you can understand. Okay. You should do all the works on the tute, okay? Right. So here it says, if the here length is A, if the breadth is B, area comes from A into B, length into breadth, right? So here's, tell me the sixth one. Now we shall go for the squares. Hurry, we shall go for the square. This is a square. So here basically you can understand there are 4. Here it is also 4. Right. How many squares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 into 4. Here 4 squares, 4 squares. Here it is 16 squares. So you can understand today, if I take a side length of a square as L, area of a square comes from the equation A equals L into L. If the side length is 4, if it is a square, 4 into 4, 16. 4 centimeter now, 4 centimeter into 4 centimeter, 16 are 4 meter into 4 meter, 4 meter, 4 meter into 4 meter, 4 meter square, right? So you can basically understand this, right? Find the area of the shaded. Area of one square is 1 centimeter square. Hurry. 1 square, 1 centimeter square. Hurry. How many squares? Balan. Kedipiting squares kiyak the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una kedipiting 10 තියනවා. 10 නෙමෙයි 11 නේ. I make 11. ඊට පස්සේ පුතේ බලන්න මේ. ඊට පස්සේ ඔන්න 11 හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න half දෙන්නෙක් ඉන්නවා. half දෙන්නෙක් ඉන්න I1. හරි. මෙන්න මේ දෙන්නගෙන් එක ස්ක්වයර් එකක් fill වෙනවා I1. හරි. I මෙයාගෙනුයි තව ස්ක්වයර් එකක් fill වෙනවා 1. 11, 12, 13, 14. There are 14 squares in this figure. That means one square is 1 centimeter square. Now 14 centimeter square is the area. Yeah, right? You can understand. What about this? Hurry. How many squares? Get repeating bottom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Get repeating at time. There was a halves balan me halves දෙකෙන් එකයි. මේ දෙන්නගෙන් තව ස්ක්වයර් එකක් fill වෙනවා 1. මේ දෙන්නගෙන් තව ස්ක්වයර් එකක් fill වෙනවා 1. And there is another half. Another half. 8, 9, 10, 11, 11 and half, right? 11 and half. 11 and half centimeters square. එහෙම නැත්නම් 11.5. 11.5 centimeters square කියලා කියන්න පුළුවන්. What about this? Get repeating බලන්න 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Get repeating now යක් තියෙනවා 9 plus. මේ බලන්න මේ half එකනේ මේ half එකනේ 1. may half again another one 11. So the area is 11 centimeters square. Turn on the chat. Can you understand? Can you understand? Can you understand? Yeah, of the shot. දැන් ඔය තේරෙන්නේ නැති එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්නවා.
පුතේ ඕකේ එක ස්ක්වයර් එක area එක 1 centimeter square. ඒතකොට how many squares කියලා තමයි බලන්න ඕනේ. ගෙඩි පිටින් කීයක් ඉන්නවද? halfලා දෙන්නෙක් එක්කෙනයිනේ. අහගෙන ඉන්න ඕනේ ඉතින්. අහන් ඉන්න නැතුව බෑ. හරි. Let's see the eighth one. Let's see the eighth one. පුතේ බලන්න. Okay, all are rectangles. How to find the area of a rectangle? Area of a rectangle is equal to length into breadth. Length is 5 centimeter. Breadth, come on. Breadth is 13 centimeter. නෑ මේක length එක 13 මෙයා 5. ඒක මාරු කරලා ලියලා multiplication එක ගත්ත කියලා වරදක් නැහැ. ඒත් ඉතින් length එක කියන්නේ දිගින් වැඩි කෙනානේ. 13 centimeter into 5 centimeter. දැන් 13 into 5. පැත්තක ගුණ කරන්න 13 into 5. 5 into 3 15. 1 left. 5 into 1 5. 5 plus 1 6. Centimeter into centimeter. Centimeter square. Let's see. Area of a rectangle is equal to length into breadth. Length is 30 centimeters. Breadth is 9 centimeters. Hurry. Then 9 into 3 27. මෙතන තව 0 කෙනෙක් කියන්නේ. Centimeter into centimeter. Centimeter square. So let's do this. Area is equal to length into breadth. Length is 12 centimeters. Breadth is 6 centimeters. 12 into 6 පුතේ. Multiply කරන්න 6 into 2 12. 1 remaining. 6 into 1 6. 6 plus 1 7. Centimeter into centimeter. Centimeter square. Turn on the chat for HP. Can you understand? Put yes to the chat if you can understand this. Of the chat. Alright, we shall go to the ninth one. Pute, I told you, Pute, area of a square comes if the length of a side is L into L. So what is L? Length of a side 6 centimeter. So 6 centimeter into 6 centimeter. 6 into 6 36. දැක්කන ක්ලාස් එකේ වැඩ කරන්න ටියුට් එක ළඟ වුණා. දැන් newbies you have to be patient. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ මාසෙ ඉඳලා join වුණාම ටියුට් එක හම්බෙලා දිගට ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටියුට් එක නැත්නම් print out එකක් ගන්න කියලා අපි කියලා තියෙනවා. newbies පරණ කට්ටියට මම යවලා තියෙන්නේ ගෙදරට. හරි. Area of a square comes from L into L. Side length is 5.2 centimeters. Then 5 into 5, 5 into 2 into 5 into 2. කොහොමද ඒක කරන්නේ? Forget the decimals and multiply first. 2 into 2 4. Multiply the 52 by 2 first. 2 into 5 10. Right? Then 5 into 2 10. 1 remaining. 5 into 5 25. 25 plus 1 26. 4 0 7 2. Then on the 2704 52 into 52. මෙතන decimal point එකයි මෙතන decimal point එකයි න answer decimal points දෙකක් තියන්න centimeter square. Alright, let's do the 10th one. Fill in the blanks. So here you can understand 10th question
find the areas of rectangles. Length into breadth. 7 into 3. 7 into 3, 21 centimeter into centimeter, centimeter square. Eight into 6. Do this, Buddha. Mute करें Buddha. Mute करें Buddha. Hurry. 8 into 6, 48. 48 centimeters square. Then 55 ලැබෙන්නේ 5 කාගෙන් multiply කරොත්ද? How comes 55 from which I multiply 5 by what? එහෙනම් 55 5 ගෙන් divide කරන්න. If I divide 55 by 5, it is 11 නේ. Length 11 centimeter into 5 centimeter, it is 55. Then 12 into what comes 84. Divide 84 by 12. 7 නේද පුතා? 7. හරි. 120 divide by 12, it is 10. 12 into 10, 120. එහෙනම් මෙතන 15. හරි. දැන් මෙතන මොකද පුතේ? Area of the square 7 centimeter into 7 centimeter, right? 7 centimeter into 7 centimeter. 49 centimeter square. Then area එක 144 නම් එයා කාගේ ස්ක්වයර් එකද පුතා? 12 into 12 නේ 144 කියන්නේ. එහෙනම් length should be 12 නේ. Square root of 144. දැන් ඊට පස්සේ මේක පුතේ 11 into 11. Multiply 11 by 11. 11 by 11. 100 centimeters, 121 centimeters square. Then square root of 400, 20 into 20, 400 ne hota. And length of a side should be 20 centimeters. Turn on the chat for HP. Can you understand? Of the shop. So you always have to understand that. Ari, definitely you need to have the tutorial of the class that I am doing before you come to the class. Normally, all the students, I send the tutorials to their home after the class payment. Within 3 days, they will receive the tute. But this tute is for the 7th month. So newbies, they should take a print out of this. Now just take an idea about this and take a printout, and you can do the things afterwards. All right. So we shall go to the 12th problem. Find the area of the shaded part. I'm on the 12th question. Smaller.
And you need to find the area of that shaded part නේ පුතා. So there is a square inside. There is a rectangle. එළියෙන් ඉන්න rectangle එක. So I shall find the area of the rectangle and I find the area of the square and I subtract. Then I can take that area. So what is the area of the rectangle, Buddha? 14 into 12. So 14 multiply by 12, 2 into 4, 8, 2 into 1, 2, 1 into 14, 14. So it is 168 centimeters square. What is the area of this square? 6 into 6. It is 36 centimeters square. එහෙනම් shaded region එකේ area එක වෙන්නේ 168 minus 36. Okay, we shall go to the 13th problem. Hurry, let's go to the 13th problem. Area of, I want to find the shaded area so you can understand there is a rectangle outside and there is a rectangle inside. So if I want to find the shaded area, I can find the external rectangles area and internal rectangles area and subtract. I again repeat, my all students, they already have the tutorial with them. We are doing the works on the tute, not in the notebook. So newbies, I have told my new students to take a printout of the PDF because they did not come to my classes previous month. This is in the previous month tutorial. Okay, if you do not have the tute today as a new student, take a rough note and just watch the class, and you can take a printout after the class and fill that out because you already have the video and everything. Okay, so tell me the outer side rectangles area, length into breadth, 16 into 10. So if you multiply 16 by 10, 160 centimeters square. Inside 12 into 6. 6 into 2, 12. 1 remaining. 6 into 1, 6. 6 plus 1, 7. So I can find this area as 160 minus 72. Subtract it and tell me, Buddhi. 0 minus 2, I can't do it. No, 10 minus 2, 8. No, 5. 8, right? 15 minus 7, 8. Now we shall move into the area of composite plane figures. What do you mean by composite plane figures? Again, two plane figures, two or more plane figures are combined. Then make area of composite plane figures.
Then now I want to find the area of the total figure. I can think in different ways. I can think this figure is a combination of this rectangle and this rectangle. Or I can think this is a combination of this rectangle and this one. Whatever, right? So here you can understand the method one, area of ABHE. Okay, let's see what is the area of ABHE. Here it is 8, then here it is 4, and here 12, here 4. So 12 plus 4, 16. And length එක 16. And 16 into 8. 8 into 6, 48. 4 remaining, 8 into 1, 8, 8 plus 4, 12. It was a DGHC. DH, GHCD. 10. දැන් මේ බලන්න යාගේ මෙන්න මේ length එක හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම 18. This one is 8. එහෙනම් 18 minus 8, 10. එහෙනම් this length should be 10. හරි. එහෙනම් 10 into 4. එහෙම හොයන්න ඕනෙත් නෑ, උඩ 10 කියලා තියෙනවා. 10 into 4. 10 into 4, it is 40 centimeters square. Now, what is the total area? Sum of these areas. So it is 168 centimeters square. එහෙම නැත්තම් මම මෙහෙම හිතනවා. AFGE. මම දැන් මෙන්න මෙහෙම combination එකක් කියලා හිතන්නත් මට පුළුවන්. මම හිතනවා මේ figure එක මෙන්න මෙහෙම combination එකක් කියලා. හරි බලන්න. එහෙම කරොත් eight into 12 නේ. මේක 4 into 18. From that method also you can find the area of this composite plane figure. Hari. Puta. Let's go to the next question. 15th question. Hari. I want to find the area of the given figure. So what I can do, if you want, you can put some broken lines here and rectangle. Otherwise, you can find the area of this and you can subtract the area of this. Then you can take the answer. Alright. So tell me the total length of the figure. The total length. මෙයා 4 නේ පුතා, මෙයා 4. එහෙනම් 4 plus 4 කියන්නේ 4 into 3, 12. And 12 centimeter. Total breadth is 10 centimeter.
total area is 12 into 10. It is 120 centimeters square. Area of the cutted part, 6 into 4. 24 centimeters square. So area of the figure, 120 minus 24. 96 centimeters square. Then think like that, 120 minus 24. 120 20 අඩු කරොත් 100, තව 4 අඩු කරොත් 96. Turn on the chat for the HP. Can you understand Sedas, Manashi, and my students, all the students tell me, Puta? Okay, off the shot. We shall go to the 16th problem. We shall go to the 16th problem. We shall go to the 16th problem. Puta, I know there are maybe late come students like in the blue one. Today we are covering up the last units of the second term, and we shall start the third term in the month of August. This tutorial is your previous month tutorial. My all students, they already have this tutorial with them because I have sent this tutorial to their homes in the previous month. But new students, maybe they do not have this tutorial. So there is a problem because we are doing the works on the tutorial. So I have instructed my students, new students, to take a printout of this. If you do not have it, maybe you have taken it, maybe you have not taken it, but it doesn't matter. Even though if you did not take that, you can fill that tutorial laterly. Now you can just take a rough note and later you can do it. And also make sure to join with our classes from this month onwards. So this is the tutorial for the month of August, right? After the class payment, within 3 days, we deliver this tutorial to your home free of charge. Nothing you have to pay, just only the class fee. Our class fee is 2,000 rupees per month. There are so many options that you can enjoy because we have a website. If you, even though you miss the class or not, you can watch the class recordings from our website. And also, as soon as possible, there will be an app for our class as well. So there are so many options. And also, if you have missed any previous lessons, you can catch that up via our study packs in our website as well. So make sure to join with our WhatsApp communities. Make sure to put the WhatsApp community to the chat. If you are a new student, make sure to join with our WhatsApp communities. We will update all the class payment details and everything there. Today is the only free session for this month. Okay, so find the area of the given figure. Okay, I need to find the area of the given figure. So what I can do, Buddha? I can find the total area. I can find the total area of this figure and I can subtract these cut areas, right? So here you can understand this. Two pieces of lines can, these are equal. So here it is 5, here it is 5 as well, right? So it's actually it's a square. මෙතන පොඩක් හරියට square එකක් වගේ පේන්නේ නැති වුණාට. මෙතනත් square එකක් තියෙන්නේ, මේ රූපේ පොඩ්ඩක් කවුලක් තියෙනවා. පේන්නේ නිකන් rectangle එකක් වගේ. Right. So you can understand the total. I shall total length of the figure. What is that? 3 into 5 into 3. 3 into 5 into 3. What is that? 8 plus 3, 11. So 11 centimeter, 12 centimeter into 11. Length is 12 centimeter. Breadth is 11 centimeter. Area is 12 into 11 centimeters square. So 12 into 11.
132 centimeters square. Area of the cut part. ඔය cut කරලා තියෙන එක part එකක් 5 into 5 නේද පුතා? එකක් 5 into 5. අනිත් එකත් 5 into 5. නේ? So 25 plus 25. So it is 50 centimeters square. So you can find the area by subtracting the cut part from the total part. 132 minus 50. 82 centimeters square. Turn on the chat. Put yes to the chat if you could understand. If you have any problems, put problem to the chat. Okay, off the chat. Let's see, one student has a problem. Let's see who's that. What's the name of Ranu? Yes, Ranu, what's the problem? Turn on the mic. Sir, I don't understand the formula What formula? of the question 16 and how you got the answers. There are no any formulas, Sudha. You have to think. I want to take the area of this H-shaped plane figure, okay? Yes, sir. So, Bhute, I do this. I find the area of this figure, okay? And I subtract the sum of these two cut areas. Can you understand? Yes, sir. If I subtract these two cut areas from the total area of the figure, I can take the area. Ne? Yes, sir. If I take the area of the total plane figure, so you can understand here it is 11 නේද පුතා මේ මෙයා 3 මෙයා 5 මෙයා 3 එතකොට මේ total length එක 11 නේද 3 plus 5 plus 3 11 right, breadth is 11, length is 12, so 12 into 11 132. Okay, Okay, sir. cut areas here 5 into 5 25, here 5 into 5 25, 25 plus 25 50, so total cut area is 50, so I subtract 50 from this. Okay, Sir, excuse me. yes, Why do we have to find the total length of the cut area, sir? no, total length of the figure puta, this total figure. Okay. Yeah, the total length එක 3 plus 5 plus 3 8 plus 3 11. now length එක 12 දිග වැඩි කෙනානේ පුතා length එක විදිහට ගන්න ඒක දන්නවනේ rectangle එක Awesome. දිග මෙයානේ length එක හරි ඒක නිසා මම 12 කියන එක length එක දැම්ම 11 අරයා 3 plus 5 plus 3 11 නේ පුතා 11 is the breadth of the total figure, so the area of the total figure is 12 into 11 132. Okay, Okay, sir. cut areas area 5 into 5, area 5 into 5, their sum is 50, so I subtract 50 from this, so you get the area of the non-cut area. Harid? Okay, sir. Right. Thank you, sir. Welcome. Okay, we shall go to the next question. Let's do this. A rectangular shaped room is length of 6.5 meters, breadth of 4.3 meters. How many square ceiling sheets with side length 1 meter needed to cover the room? මේකත් හිතන්න තියෙන්නේ මේ හරි මේ කල්පනා කරන්නකො ළමයි 1 meter length එකක් තියෙන ඔහම ceiling sheets තියෙනවා හරිද ඒ කියන්නේ square shape ceiling sheets තියෙනවා. ඒතර ඔන්න මම ceiling sheet මෙන්න මෙහෙම දැන් දාගෙන යනවා.
මෙහෙම මේ පැත්තට දාගෙන යනවා මේ පැත්තට එහෙම දාගෙන යනවා. කොහොමද යන්නේ? හරි. So පුතේ you have to understand wait. දැන් පුතේ මේ කෙනෙක් 1 මීටර්නේ. හරි. එතකොට how many 1 meters for this side? ඒ කියන්නේ මේ side එක ඇවිල්ලා 6.5 නේ පුතා. මෙතන මේක වැරදි මෙතන 6.5 මීටර් කරගන්න. හරි. දැන් 6.5 මීටර්නේ තියෙන්නේ. එතකොට how many 1 meter කියන්නේ 1 meter onesලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද 6.5 ට? එතකොට 6.5 නේ පුතා. එනකොට දැන් අපිට සීලිං ෂීට්ස් මේ භාගවල් ගන්න බෑනේ කඩේට ගිහිල්ලා. සීලිං ෂීට් එතනට 6කුයි තව භාගෙකුයි ඕනේ. හැබැයි සීලිං ෂීට් 7ක් මට ඕන වෙනවා වැඩේට. ඒ කියන්නේ පුතා number of sheets needed along length is then 6.5. හැබැයි 6.5 ගන්න බෑ 7 වත් ගන්න වෙනවා. හරි. දැන් මේකෙත් මෙහෙම 1 මීටරනේ පුතා මේක. එහෙනම් මේ පල්ලෙහාට කීයක් ඕනේද? 1 meters කොච්චරක් තියෙනවද? 4.3 නේ. හරිද? ඒතර 4.3 අපිට මේ සීලිං ෂීට්ස් 4.3 මේ දශම සීලිං ෂීට් එකක් කෑලි තුනකට කපලා කෑල්ලක් දීපල්ලා කියලා කියන්න බෑනේ පුතා. හරි. එහෙනම් අපිට 5 ගන්න වෙනවා. හරි. එතකොට එක පේලියක එක රෝ එකක 7 සීලිං ෂීට්ස් ඕන වෙනවා. ඒ වගේ රෝස් 5ක් ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ 7 into 5 35. මෙතන 35 sheets ඕන වෙනවා. Can you understand? හරි. එකයි කියන්නේ මේ කටපාඩම් කරලා ගණන් ඉගෙන ගන්න බෑ. මේ හරියට අපි හිත කරන්න ඕනේ. හරි. Turn on the chat. Can you understand? Put yes to the chat if you can understand this. Or else put problem to the chat, then I can turn on the mic of you and I can explain more if you do not understand. Put problem to the chat if you want to turn on your mic. But then not for other things, just for the questions. Yenuli. Yes, Yenuli, කියන්නකෝ. Yenuli. I didn't understand anything. How you got 35 in the 17th question? මොනවාද? I Sir, can. I didn't understand anything. Any thing that you got? I didn't understand the 17th question. හරි. And how you got the answer? හරි නේද? දැන් මම මේක 3 meters කියලා හිතන්නකෝ පුතා. ඔන්න මම දැන් ceiling sheets දාගෙන යනවා. 1 meter 5 meter 1 2 3 4 5 කියමුකෝ. එතන මේක 1 meter නේ එක පැත්තක්. එහෙනම් 5ක් ඕන නේද? මේ 5 meter cover කරන්න. කියන්නේ. Yes, sir. එහෙනම් මෙතන 6.5 තියෙනවා. දැන් මේකක් 1 meter 1 meter 1 meter 6ක් දැම්මම 6 meter. තව 0.5 ඕනේ නේ? Yes, sir. එහෙනම් ceiling sheet එකෙන් භාගයක් කපලා ගන්න වෙනවා නේ? Yes, sir. භාග කඩෙන් දෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් අපිට 7 ඕන වෙනවා මේ පැත්තකට හදාගන්න. තේරෙනවද? Yes, sir. 7 ඕන වෙනවා. එක පේලියක 7 තියෙනවා. දැන් මේ පැත්තට 1 මීටර් 1 මීටර් 1 මීටර් හතරක් ගියොත් 4 මීටර් හැදෙනවා. තව 0.3 ඕනනේ. Yes, sir. කඩෙන් දෙන්නේ නැහැනේ 0.3 මේ කියන්නේ එහෙම කපලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ පැත්තට 5ක් ඕනේ. නේද? Yes, sir. ඒතර එක රෝ එකක තියෙනවා 7ක්. ඒ වගේ රෝස් තියෙනවා 5ක්. ඒ කියන්නේ 7 ඒවා 5ක් තියෙනවා. 7 වරක් 5. හරිද? Okay, sir. Thank you, sir. Right.
Okay, let's see the 18th problem. Well, I want to find the total area of this composite plane figure. Composite කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතා? කියන්නේ plane figures කීපයක් සම්බන්ධ කරලා තියෙන. Combined plane figure එක. So I can take the area of A and I can find the area of B and I can take the sum. Okay, area of the vertical rectangular shape A. What is the area? 4 into 8 නේ පුතා. 8 into 4, 4 into 8. 32. Area of the B. Then මෙයා 7, මෙයා 4 නේ පුතේ. 7 plus 4 here 11. එහෙනම් යාගේ length එක 11, breadth එක 4. 44. So total area is 32 plus 44. 76 centimeters square. Okay, let's see the 19th problem. ඔන්න පුතේ area of a rectangle. ඔන්න rectangle එකක් තියෙනවා. හරිද? There is a rectangle. Length is 25 centimeters. Breadth is 16 centimeters. So what is the area of this rectangle? 25 into 16. So multiply 25 by 16. 400. So this area of this rectangle is 400 centimeters square. අවරප්පාතිය තුනක් ඉදිරිය හරක් දෙක 12 13 15. 25 25 එකෙන් ගුණ කරනවා 25. එකක් පන්නලා ලියනවා 0 5 5 10 1 goes here there 4. So it is 400. Equal to the area of a square. Then මෙන්න මේකේ area එක equal වෙනවලු area of a particular square. I shall take the length of that as L. එහෙනම් එයාගේ L into L නේ. නේ. හරි. The area of this square එක මට කියන්න. The area of this square 400. ඒක equal කියනවා. So length of one side of එතකොට පුතා L මෙයාගේ area එක L into L නේ. එහෙනම් L into L equal 400. ඒ කියන්නේ L square is equal 400. එහෙනම් L කියන්නේ 400 ගේ square root එක. 400 ලැබෙන්නේ 20 square ගෙන්නේ පුතා. 20 square ගේ square root එක. 20 නේද එහෙනම් මේක. 20 into 20 into 400 වෙන්නේ. එහෙනම් මේක 20 centimeter. හරි perimeter of the square. Perimeter එක කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Total outer boundary distance. L plus L plus L plus L නේ. L plus L plus L plus L. ඒ කියන්නේ 4L නේ. 4L කියන්නේ පුතා 4 into L කියන්නේ 20 නේ. එහෙනම් 80. නැත්නම් 20 plus 20 plus 20 plus 20. 4 into 20. 80 centimeters. දැන් ඔය සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ස්ක්වයර් රූට් කියන එක දන්නේ නැහැ. හරි හොඳට බලා ගන්න ස්ක්වයර් රූට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙහෙමනේ පුතා. 1 into 1 it is 1 නේ. So square root of 1 is 1. 2 into 2 4.
So square root of 4 is 2. 3 into 3, 9. Square root of 9 is 3. And a into a square. And a square is square root of a. Like 400 can 20 square and 20 square is square root of 20. But can you understand? Priya Sudhusha, Hasiru, happy birthday. Priya Sudhusha, if you can understand. Chirana, what's the problem? Chirana, turn on the mic. You have a problem. I have turned on your mic, but you are not turning on your mic. So what I can do? A rectangular shaped paper. There is a rectangular shaped paper. Length is 14 centimeter. Breadth is 12 centimeter. If a square with the perimeter 24 is removed from this paper, one square එකක් තියෙනවා. Making මම square එකක් අයින් කරනවලු perimeter is 24. So perimeter එක 4L නේද පුතා? L plus L හතර පාරක් කරලා දෙද්දි perimeter එක 4L නේ. හරි. What is the perimeter of this square? 24. So 24 is equal 4L. I want to make L as the subject, so I divide this side by 4. If you divide that side by 4, you need to divide this side by 4 as well. 24 divided by 4, 6. එහෙනම් ඔය L කියන්නේ පුතා 6 centimeter. L එහෙනම් 6 centimeter. The area of the rectangle මොකක්ද එතකොට? 12 into 14. Area of the square මොකක්ද පුතේ? 6 into 6. Then remaining part එකේ area එකයි අහන්නේ. $132 centimeters square. Putha, make sure to have the tutorial of August with you. Hari, already my students who had paid the class fee, they already have the tute, because we have started to send the tutes from 25th each and every month. හැම මාසෙම අපි 25ට ඊළඟ මාසෙ tute එක ගන්න පටන් ගන්නවා.
කියන්නේ 25 ක්ලාස් ෆී ගෙවන කට්ටිය ඊළඟ මාසෙට. ඒතර දැන් 3නේ. දැන් තාමත් ගෙවලා නැති කට්ටිය ක්ලාස් ෆී ගෙවන්න. ඒකට අපි ටියුට් එක වෙනවා ඕගස්ට් වල. අර ඒක ටියුට් එකේ පුතා අර මේ පැත්තක ඔයාලා හදාගත්තනේ මේකනේ. ඊට තියෙනවනේ. නැත්තම් අර page number 15 වල එතන හරි හදාගන්න ඊතලයක් ගහලා. Turn on the chat. Can you understand this? Turn on the chat. Can you understand this? Perimeter has been given, so I can find the length of a side of the square. Okay, that's sure. First question and 22nd question. මේ හරි ලේසි. කරලා දාමු තාගා. හරි. P කියන ෆිගර් එක බලන්න. එයාගේ length එක කීයද 13. Q කියන ෆිගර් එකේ length එක 12. breadth එක P ගේ breadth එක 33 centimeters. Breadth of Q 3 centimeters. Area length into breadth 13 into 3, 3 into 3 9, 3 into 1 3 centimeters square. 3 into 2 6, 3 into 1 3 centimeters square. So the total area is 39 plus 36. මේ 6 15 එකක් යනවා 4 3 4. Length of x 3 ආගේ breadth එකත් 3 ආවිල්ලා square එක. පුතා අනිත් lesson එකත් මම දැන් පටන් ගන්නවා. යන්න එපා කොහෙවත්. මෙයා 4 මේ 4 3 නේ පුතේ. දැන් මෙයා 3 නම් මෙයා 3 නේ. හරි. Length is 4, breadth is 3. Z එකේ Z එකේ දැන් මෙයා 3 මෙයා 10. නෑ එහෙම ගන්න ඕනේ නෑ. 10 into 4 මෙයා 4 නම් මෙයා 4 නේ. Total area එක 9 plus 12 plus 40. Lesson is over. There are homeworks for this lesson. What is that? You have to do all the textbook exercises and all the problems in the special tute. Web එකේ special tute එකේ answers උත් තියෙනවා. හරි. Textbook exercises and special tute. Next lesson එක කපා ගන්න slides ටික කපා ගන්න ඕනේ ඒක ඔක්කොම ටක් කරලා. දැන් මේ දෙන්නේ special tute එක පුතා. Maybe you have to do by yourself and textbook exercises ටික. දැන් ඊළඟට දැන් circles පටන් ගන්න යනවා. මම දැන් circles පටන් ගන්නවා. හරි. හරි. පුතේ do you have 2 rupee coin 5 rupee coin හොයාගන්න ටක් ගාලා අම්මිට කියන්නේ ගේන්න කියලා. 2 rupee coin එකක් 5 rupee coin එකක් පොඩි glass එකක් bangle එකක් carom disc එකක් තියලා මෙතන circle එකක් අදින්න බලන්න. මේක print out එක ගත්තත් දන්න අලුත් කට්ටියනේ.
දාලා නැතුව තියෙන්නේ. දැන් දාන්න කියන කමක් නැහැ. ඒක print out එක නැතත් ඔයා වෙනම කොලයක කරගන්න අලුතෙන් ආපු කට්ටිය පරණ කට්ටිය ගාව ටියුට් එක තියෙනවා. හරි? අලුතෙන් ආපු කට්ටිය just write the lesson මේ circle කියලා කොහේ හරි ලියා ගන්න කොලයක. ඊට පස්සේ 2 rupee coin එකක් තියලා circle එකක් අඳින්න. දැන් මේවා නැත්තම් කමක් නැහැ නිකන්. තියෙන එකෙන් අඳින්න. 5 rupee coin එක පොඩ්ඩක් තියලා අඳින්න. glass එක තියලා අඳින්න. කට තියලා අඳින්න. බැංගල් එක තියලා පොඩි සර්කල් එකක් අඳින්න. කැරම් ඩිස්ක් එකක් ඉතින් හොයාගන්න නැත්තම් කමක් නැහැ. මම දැන් සර්කල්ස් ටියුට් එක ගෲප් එකට දානවා. පරණ කට්ටිය ගාව නම් තියෙනවා මේ හાર્ඩ් කොපි එක නිව් කට්ටිය ගාව නැහැනේ. හරි. ඔන්න පුතා මේ draw a circle දැන් පොඩි ඇක්ටිවිටිස් වර්ගයක් තියෙනවා draw a circle in a glass and cut it and fold it into 4 equal parts. කට් කරපු සර්කල්ස් ටික නැද්ද? හොයාගන්න දෙනවා. පුතේ ඉන්න. දෙන්න. කැමරා එක දෙන්න. දැන් ඔබ grade 6 වලදී මේ කතන්දරේ කරනවා. දැන් මේ බලන්න මේ. දැන් මම ළමයි මම මොකක් හරි හරියටම දෙකට නමනවා මෙහෙම තියලා. දෙකට නමලා මම මේ ලයින් එක අඳිනවා. මම ඊට පස්සේ ආයෙ දෙකට නමනවා. එක එක පැති වලින් දෙකට නමනවා. එක පැති වලින් දෙකට නමනවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙමයක් හැදෙනවා. අපි grade 6 වලදී මේක කරනවා. හරි. මේ fall lines යන්නේ එක point එකක් කරා. අන්න එයා තමයි center එක. එතකොට මේ center එකේ ඉඳලා මේ මෙන්න මේකට අපි කියනවා circumference distance කියලා. මෙයා circumference එක. හරිද? මෙයා center එක. length from center to point of a circumference මෙන්න මේ length එකට කියනවා පුතේ radius කියලා. මේ length එක radius මේ හැම වෙලෙම මේවා equal. radius. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ if I draw a line joining 2 points on circumference through the center. මෙන්න මේ line එක distance එකට අපි කියනවා diameter කියලා. මේ diameter. diameter කියන්නේ radius වගේ දෙකක්. හරි. මේ activities කරන්න ඕනේ නෑ. හරි. අපි දැන් instrument box එක දැන් මෙන්න මේ activities ටිකෙන් ඔය ටික තමයි කියන්නේ. හරි. all the lengths of above equal or නැමුවාම එන lengths ඔක්කොම equal වෙනවා තේරෙනවනේ. හරි. මේ අපි දැන් පුතේ parts of circle ඔන්න බලන්න දැන් above circle is drawn through keeping compass දැන් මේ බලන්න ළමයි. මෙහෙමයි. ඔය parts of circle කියන එකට මම කියන්නම් කතන්දරේ මෙහෙමයි. හරි. Do you have your mathematical instrument box? Turn on the chat. Do you have your mathematical instrument box? බලන්න ඒක නෑ කියන්නේ ඉතින් නැති වෙන්න බෑ දරුවෝ තියෙන්න ඕනේ. බඩු වැඩ කරන මාමා ගාව ආයුධ ටික තියෙනවා වගේ පුතාලා ගාව ආයුධ ටික තියෙනවා. හරි off the shot. දැන් ඔන්න පුතා take your දැන් මම මෙහෙම needle එක තියලා මොකක් හරි distance එකක් කරගෙන if I draw this is a circle. You can understand with me the distance between this needle and pencil is always constant නේද? Always constant. Right? This is always constant. This distance is always constant. That constant distance we call it as the radius. So හරි මෙන්න මේ distance එක මම r කියලා කියන්නම්. Radius. මෙන්න මෙයා තමයි center එක පුතේ. ටියුට් එක තියෙන කට්ටිය ටියුට් එකේ මෙහෙම ඇඳ ගන්න. ටියුට් එක නැති කට්ටිය කොලයක මේ ටික නම් කරගන්න. මෙයා තමයි center එක. R means radius පුතා. Radius කියන්නේ distance from center to any point of on the circumference. මෙන්න මෙයා circumference එක. ඇවිල්ලා circumference distance එක.
if I join 2 points on the circumference through the center, හරි මෙන්න මේ distance එකට අපි කියනවා diameter කියලා. හරි මේ distance මෙන්න මේ distance එකට අපි කියනවා diameter එක diameter කියලා. ඒතර diameter කියන්නේ පුතා 2r නේ. මෙන්න මෙයා r මෙයා r නේ. හරි. D is the diameter. ඒතර D කියන්නේ පුතා distance එක යනවා r plus r. r plus r 2r. D equal to r වෙනවා. Diameter is equal to twice of the radius. කපුවද? කපන්න fourth question එක යනකොට ගාලා. Hurry. Turn on the chat. Can you understand what do you mean by the circle? What do you mean by the radius? What do you mean by the diameter? What is the center? Diameter equal twice of the radius. Hurry. Off the shot. I can draw uncountable number of radius, uncountable number of diameters in a circle. Infinite number of ඕන තරම් diameters, radius මේවා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න compass එකයි අපි drawing circles by using the compass. හරි. බලන්න. ආ මේක නේ. මේකද? Yep. Hold on. And using the compass, draw a circle with radius 2 centimeter and the center O. Hurry. Take your compass. On a compass again. Take your ruler. Take your ruler. Then load කරගන්න පුතා 2 centimeters. Needle එකයි pencil එකයි අතර දුර 2 centimeter load කරගන්න. එනවාද? Needle එකයි pencil එකයි අතර දුර 2 centimeter load කරගන්න. Load කරගෙන අර ටියුට් එකේම අඳින්න පුළුවන් ටියුට් එක තියෙන කට්ටිය. ඒ ස්පේස් තියලා තියෙන්නේ. අන්න 2 centimeter radius වන circle එකක් මේක. ඒතර මේකේ center එක තමයි O. center එක O කියලා name කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න 1.2 centimeter එකක් ඕන මට ඇඳලා. ගන්න පුතේ compass එක. Take your compass. Take your compass. Take the ruler. Take the ruler.
1.2 centimeter දාගන්න බලන්න. 1.2 කියන්නේ 1 centimeter මේ 0.2 කියන්නේ මේ තව චූටි කැලි දෙකක්. 1.2 එක 1.2 centimeter. හරි. Right. Turn on the chat. Can you understand how to draw the circles with given radius by using the compass and the ruler? Compass. By using the compass. Yep. Or not? What? Tell me. Okay. Off the shot. Extra class again put done, Mauda. There will be an extra class for you. You need to come on the 6th of August, 7 p.m. එදාට බැරිම වුණොත් recording දෙනවනේ. web එකෙන් recording බලන්න පුළුවන්. හරි. Today is the last free session. Right. Then class then 6 වෙනකොට දැන් මේ වෙනකොට තාම class week ගෙවලා නැති කට්ටිය ගෙවලා ටියුට් එක ගෙන්න ගන්න ටියුට් එකේ ඊළඟ පාඩමත් එදාට පටන් ගන්න. Turn on the chat, put yes to the chat if you have map ko then class week ගෙවලා මේක ළඟ මේක ආපු කට්ටිය heart එකක් දෙන්න. August ටියුට් එක ආපු කට්ටිය heart එකක් දෙන්න. class week ගෙවලා. හරි. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. හරි, off the show. Okay, Buddha, so I'm going to wind up the session from here, right? So make sure to take a printout of the circle tute. If you are a new student, for past people, they already have the tute. Okay, Buddha, so turn on the chat. Could you understand each and everything I taught you? Out of the board? So, adu ගන්නපුවා තේරුණාද හොඳට? adu ගන්නපුවා හොඳට තේරුණාද? දැන් එක එක මට්ටම් වල ළමයි ඉන්නවා. ඒතකොට අම්මලා තාත්තලාත් මේ ළමයින්ට හෙල්ප් කරන්න ඔය යට පොඩි කයින් කරලා මේ හරි ඒක ඔය අපි මේ ක්ලාස් එකේ මට්ටමට ළමයව ගන්න පුළුවන් ටික දවසක් යයි සමහර විට දුර්වල ළමෙක් නම් දුර්වල කියලා කවුරුත් නැහැ මං කියන්නේ වැඩ කරලා නැති ළමෙක් නම් වැඩ කරාම හරියට දුර්වලයි කියලා කවුරුත් නැහැ පුතේ අපි හැමෝටම වැඩ කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම හොඳ ළමයි ඒ පොඩක් ඉවසීමෙන් වැඩ කරගෙන යන්න ඕන then see you on the Wednesday. All right. Okay, see you.